பிரைஸ் த லார்ட். இன்றைய வேத வசனம் 1 பேதுரு 2:24. நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. 1 Peter 2:24. Amen.